Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama mechanism of concentration of filtrate பார்க்கலாம். So nephron பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. So அதில் வந்து இது ஒரு part 5 வீடியோ. ஸோ இதில் எப்படி வந்து அந்த ஃபில்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது பை த டியூபியூல்ஸ்னு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So first, in mechanism of concentration of a filtrate, let's see if in mammals, if you see, so mammals including humans mammals thana. So mammals pathinga appadina they produce a concentrated urine. So and the urine வந்து அது produce பண்றது it will be concentrated formல இருக்கும். And how this concentrated urine is produced னு பாத்தீங்கன்னா through two structures which are Henle's loop and vasa recta. So these are the two structures of the nephrons through which the urine gets concentrated. So if you see the flow of the filtrate, so in the ரெண்டு structures Henle's loopலையும் vasa rectaலையும் அந்த filtrate எப்படி flow ஆகும்னா அது வந்து movement அந்த flow எப்படி இருக்குன்னா they are in opposite direction. So ஒன்று வந்து இந்த directionல மூவ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு இதில் டியூபியூல it will be in the opposite direction as you can see in the picture. So இந்த descending limbல இந்த directionல இருக்கும், அதே ascending limbல பார்த்தீங்கன்னா it will be in this direction. So they both are in opposite direction, or you can call by the word counter current. So since it is an opposite, we use the word counter. Current is that flow, the filtrate which flows, that we call it by the name current. So it is counter current. And flow of the blood, if you see in the vasa recta, so blood flows in the vasa recta, no. So flow of the filtrate opposite direction la irukku. So of course and the blood வந்து இந்த vasa recta la the two limbs of the vasa recta. So idiliyum இந்த side the flow of the blood will be in opposite direction only. So one direction will be this, like this, and other flow will be like this, blood flow. So it is also counter current. So the blood flow is also counter current in nature. Next if you see the Henle's loop and the vasa recta, so they are in close proximity, so they are near to each other. So Henle's loop vasa recta pathina they are nearby. So நம்ம previous வீடியோல பார்த்த மாதிரி they are very near. ஸோ ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஹென்லிஸ் லூப்பும் வாசா ரெக்டாவும். ஸோ இந்த ரெண்டு லூப் வித் த கவுண்டர் கரண்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் they maintain an increase in they create an increase in osmolarity. So இப்போ அந்த cortex to inner medulla பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is an increase in osmolarity. So in the osmolarity அப்படின்னா I have explained in my previous video, you can check with that. So it is the concentration of osmotically active particles in solution. So the unit is osmoles of solute per liter of solution. So எவ்வளோ osmoles of solute இருக்குது ஒரு லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷனில் தான் நம்ம ஆஸ்மோலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 300 osmoles per liter. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஹை, சி 300, 600, 900, 1200. So it has increased in the inner medulla. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஆஸ்மோலாரிட்டி. ஸோ இந்த ஹென்லிஸ் லூப்பும் இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசமும் இருக்கனால தான் they maintain this high osmolarity அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேலேருந்து கீழே பார்க்கும்போது there is an increasing in osmolarity. So the osmolarity is getting increased. So this setup is needed for the concentration of the filtrate or the urine formation. In the setup is necessary. So the increasing inner medullary interstitium. So the inner medullary interstitium na the tissue surrounding the loop, Henle's loop and the vasa recta is known as the
or the collecting, like the சுத்தி இருக்க tissues is known as the inner medullary interstitium. So இங்கெல்லாம் வந்து high osmolarity இருக்கும் மேலே இருந்து நம்ம கீழே பார்க்கும்போது. So next the gradient. So இப்போ வந்து அந்த osmolarity increase பற்றி பார்த்தோம். So the gradient is mainly created by this NaCl, that is sodium chloride and urea. So the gradient is caused mainly by NaCl and urea. So in the NaCl, what happens to this sodium chloride அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, it is transported by ascending limb of Henle's loop. So which is the ascending limb of Henle's loop? So this is the Henle's loop. So the ascending limb is this, right? This part is the ascending limb. So NaCl is transported by this ascending limb of Henle's loop and it is exchanged with descending limb of vasa recta. So this is, they have given it separately for the clear explanation kaga. So it is exchanged to which the NaCl, sodium chloride exchange agudha appadina to the descending limb of vasa recta. If you see in this, so adu vandu descending limb kuda exchange agudhu appdin sollirukanga. So in this case, this is the ascending limb. So this is the descending limb. So idu kuda the NaCl get exchanged. So NaCl vandu idilende vella pogudhu and it is exchanged with this vasa recta, descending limb. So that is they are saying. So in the ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நடுவில் NaCl இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது and NaCl it is returned to the interstitium by ascending portion of the vasa recta. So the vasa recta oda ascending portion vandu it returns the NaCl back to the interstitium. As you can see in the picture, it returns to the interstitium. திருப்பி வந்து அது இந்த interstitiumக்கே வந்துடுது NaCl. So this what occurs in the first step of this concentration of the filtrate. So this what happens to the NaCl. Next what happens to the urea அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, urea, if you see, urea enter the thin segment of the ascending limb of the Henle's loop. So in the urea என்ன பண்ணும், first it enters the this ascending limb. So கொஞ்சம் urea தான் வந்து enter ஆகுது, small amount of urea they enter here in the ascending limb of the Henle's loop and they are transported back to the interstitium by collecting tubule. So collecting tubule மூலமா interstitiumக்கு திருப்பி transport ஆயிருதுன்னு சொல்றாங்க யூரியா. ஸோ இதெல்லாம் எதனால இந்த மூமெண்ட் நடக்கும்னா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆஸ்மோலாரிட்டி இது சேஞ்ச் இருக்கனால தான், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கனால த மூமெண்ட் அக்கர்ஸ். Next, so the transport of the substances by a special arrangement of Henle's loop and the vasa recta is known as the countercurrent mechanism. So this is known as the countercurrent mechanism, and what it is for, எதுக்காக இது இருக்குன்னா, it maintains the concentration gradient in the medullary interstitium. So a concentration gradient, as you all know, there is an increase in the osmolarity and the picture la pathingnaale. So in the interstitial gradient, what it எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, it helps in the passage of water from collecting tubule. So collecting tubule இருந்து வாட்டர் பாஸ் ஆகிறதுக்கு வெளியில் it helps and it அதனால் வந்து அந்த யூரின் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக நமக்கு கிடைக்கிது. ஸோ எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்னா 4 times concentrated than the initial filtrate. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஃபில்ட்ரேட்டை விட 4 மடங்கு கான்சன்ட்ரேட்டடான ஃபில்ட்ரேட் நமக்கு கிடைக்கிது. And also main function of the tubules பார்த்தீங்கன்னா, so they recover the H2O they recover and NaCl, இது ரெண்டையும் தான் they recover from the urine. So that is the main function of this tubule. So thereby we get a more concentrated urine than the blood. So blood விட ரொம்ப concentrated நமக்கு கிடைக்கும். So இதுலயும் அதே தான் கொடுத்திருக்காங்க. You can see the ascending limb of the vasa recta. This is the descending. So in this case this is descending and this is ascending. இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும். So
there is osmolarity 300 is here, 1200 இருக்கு இங்க. ஸோ அதே மாதிரி NaCl இந்த அசெண்டிங் லிம்ல இருந்து it gets out and that moves in. அதில் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க வாசாரெக்டாவும் இந்த டிபியூல்ஸும். Here they have given in close proximity, so you can see it clearly the NaCl movement. ஸோ இந்த NaCl இதில் மூவ் ஆகுது. திருப்பி வந்து இந்த அசெண்டிங் லிங்க் வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடும்னு சொன்னாங்கல்ல NaCl. ஸோ that this ascending limb does. And as you can see the H2O movement also in this picture. And the collecting tubule kudukla. So this proximity kaga da I have given this picture. Next, if you see the mechanism of concentration of the filtrate, so the main function of the loop of Henle and the vasa recta is to create a high solute concentration in the tissue fluid of the medulla. So that is the main job. So high solute concentration irukra oru tissue fluid create pannu. That is the function of the loop. That is, we call it by the name hypertonic. Hypertonic na enna, high solute concentration irundha we call it hypertonic. So that is the function of the loop. So the descending limb of the loop of Henle வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த descending limb இருக்கு இல்லையா. So this descending limb, it is permeable to water but not salts. So waterக்கு permeable இருக்கும், but saltsக்கு it's not permeable. So allow பண்ணாது. So ascending limb பொறுத்த வரைக்கும் the ascending limb of the loop of Henle is permeable to salts but waterக்கு permeable கிடையாது. So that's the main difference between the ascending and the descending limb of this loop. So இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, so the loop வந்து அந்த மெடுலாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது interstitial fluid becomes more salty or hypertonic. So ஃபஸ்ட்டு அந்த லூப் வந்து உள்ளே வரும்போது அந்த இது வந்து ரொம்ப interstitial fluid வந்து ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த சுற்றி இருக்க அந்த டிஷ்யூஸ் அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து அதில் இருக்க ஃப்ளூயிட் வந்து ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இப்போ வந்து வாசாரெக்டாவை பார்க்கலாம். வாசாரெக்டாவில் என்ன நடக்குது? வாசாரெக்டா பிளட் நெட்வொர்க் தட் சரௌண்ட்ஸ் த லூப், அந்த லூப்பை சரௌண்ட் பண்ணியே தான் வாசாரெக்டா இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, salts released from the ascending limb are drawn down into the medulla, further establishing a salt gradient. So they are again drawn into the medulla. இதில் வந்து திருப்பி ஒரு salt gradient create ஆகுது. ஸோ இதனால் water gets recovered. ஸோ இந்த descending limbல பார்த்தீங்கன்னா there is loses water here, the filtrate. Here it loses the salt in the ascending limb. So this is the collecting duct, this is the cortex medulla, you can see. So it establishes a salt gradient in the medulla of the kidney. So this is the counter current exchange. So medulla la high salt irko and there is low water. Cortex la there is low salt and high water. So in the cortex partla pathina there is low salt irko, high water irko solranga. This you must remember, and the materials which are getting exchanged, that also you must remember. ஸோ என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.